Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today we'll learn about, already in the previous videos I told you about ladder problems in rotational motion with wall, smooth wall. Now here in this case you can see ladder problems from rotational motion with rough wall. These are the two cases. Already previous video smooth wall మీద ఒక problem చెప్పాను. Now here this wall is rough wall అంటే friction ఉంది ఇక్కడ. Now this is a ladder of length 2L. This is the midpoint, this length is L and this length is L. Ground is also having some friction. So ladder is balancing with vertical at an angle theta. This is 90 and this is 90 minus theta from geometry. Okay na? This vertical to theta chestund, this is 90, so this will be 90 minus theta. Now what are the forces acting? When the ladder is at equilibrium, F net is equal to 0. Okay, F net is equal to 0. So let us see what are those F net and horizontal and vertical forces when no external force are acting on this one in equilibrium condition. Let us see, because ladder ఉన్నప్పుడు ఈ wall friction ఉందన్నాడు. It is not smooth wall. So when a ladder is coming down, friction will be in opposite direction. So let it be F2. Now when ladder is coming like this in back side, friction will be opposing. So F1. So ఈ point and A, B, C. Let us see the friction will be in this direction because ladder is coming like this, opposite relative motion. So in this direction ladder is coming down in this direction. So upward friction force F2. Now what are the normal forces? At C normal force N1 పైకి ఉంటుంది and at A normal force N2 will be in this direction. Okay na? Now we will write down the what are the horizontal and vertical forces. So horizontal ఏంటి ఇక్కడ? Horizontal forces ఏంటంటే ఉన్నాయి చూడండి. At A N2, at A N2, that is from the wall, because it's a rough wall. Of course rough wall అయినా smooth wall అయినా N2 ఉంటుంది. Only friction is additional one. ఇది కిందకు వస్తుంది కాబట్టి పైకి ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. N2 this direction, ఇంకోటి F1 this direction. So N2 is equal to F1 లేదా N2 minus F1 is equal to 0. Equation 1. F1 ఈ డైరెక్షన్లో N2 ఈ డైరెక్షన్లో అయిపోయిందా. Now coming to vertical forces. Vertical at C N1 upward direction, ఇంకేంటి ఉన్నాయి? F2 is also upward direction please. N1 and F2 upward, and the only force is mg over downward direction. W is equal to mg. Second equation. లేదా N1 plus F2 minus W is equal to 0. Equation 2. So this is about F net అండి. ఓకేనా? Now coming to toe net. Rotational motion. Toe net is equal to 0 in rotational motion. ఓకేనా? So rotational motion already I told you, you have to take moments about either A or either B. I mean C. If you take at C, F1, N1 మాయమైపోతుంది because these two forces are passing through the axis. 0 అయిపోతుంది torque. The only torque will be due to W, N2 and friction F2. ఒకవేళ మీరు Aకి తీసుకున్న moments about A, the torque due to N2 and F2 will become గాయబ్. ఎందుకంటే those are passing through the axis. Distance 0 కాబట్టి ఈ రెండు మాయమైపోతుంది. సో మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి వేర్. If I take at E, say for example at C if I take moments at C taking moments తీసుకుంటే N1, F1 will not be there. Okay, torque due to N1, F1 is equal to 0 because those two are passing to the axis. So torque ఎవరు అంటే weight N2 and F2. Okay na? So torque will be due to W, N2, F2 will be there. చేద్దాం మరి రైట్. ఇప్పుడు టార్క్ డ్యూ టు W చూద్దాం. W ఏంటి? టువర్డ్స్ ఈ పాయింట్ అనుకున్నాం కదా. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? చూడండి ఒకసారి. Clockwise, see like this, clockwise. So due to weight, clockwise about this point. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఆల్రెడీ ఇది L అని చెప్పాను కదా.
L cos theta అంటే L cos 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటే L sin theta అవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఇస్ వాట్ డిస్టెన్స్, హాఫ్ డిస్టెన్స్ కదా, ఇది ఆల్రెడీ L. సో L cos theta adjacent by hypotenuse cos 90 minus theta, ఓకేనా, దట్ విల్ బి అబౌట్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఇంకెవరి మధ్యన ఉంటుంది, N2. N2లో వస్తుంది కదా, చూడండి, N2 ఎక్స్టెండ్ చేయండి లైన్ని. సో N2 will extend this one. సో దిస్ ఈస్ ద పర్పెండ్ డిస్టెన్స్, అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ లేదా ఈ డిస్టెన్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే 2L cos theta. చూడండి ఒకసారి, వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ లెంత్ L ప్లస్ L. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, ఓకేనా. సో 2L cos theta, ఇదేమో 2L sin, ఈ రెండు ఒకటి, ఈ సైడ్ ఈ సైడ్, అదవుతుందా. సపోజ్ ఇది తీసుకోండి, ఇదేనా తీసుకోవచ్చు మీకు, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, అప్పుడు 90 minus theta cos 90 minus theta ఎంత అవుతుంది, sin theta అవుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్. సి ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ theta, ఇది ఎడ్జసెంట్ సైడ్, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ 2L cos theta. కానీ ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది, ఇది ఇది ప్యారలల్ అవుతుంది, పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్ ఇది, ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. సి దిస్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్, 2L cos theta, ఇది కూడా 2L cos theta, 2L cos theta. ఓకే, పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్ చూడండి 90 degrees. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్, N2 ఫోర్స్, N2 ఇంటూ ఇది ఎలా ఉంది ఫోర్సు టువర్డ్ దిస్ పాయింట్, లైక్ దిస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. N2 ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి, N2 చూడండి లైక్ దిస్, ఓకేనా, ఎలా ఉంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇది క్లాక్ వైజ్. అదేవిధంగా వాట్ అబౌట్ F2 ఆల్సో లైక్ దిస్, F2 కూడా చూడండి ఎలా ఉంది టువర్డ్ దిస్ పాయింట్, F2 యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ హియర్. సో ఈ డిస్టెన్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి. సో ఇదే ఉంది, ఇది థీటా కాబట్టి ఇది ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ 2L cos theta. నా విల్ అప్లై. అలాగే ఇది కూడా అంతే, F2 ఏంటి ఈ డైరెక్షన్లో రిగార్డింగ్ దిస్ పాయింట్, F2కి పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్ ఏది, ఇదిగోండి పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే 2L cos 90 minus theta is the distance for F2 friction. చూడండి, F2 is acting like this, ఓకేనా, ఇదిగోండి F2. What is the perpendicular distance with respect to this one, ఇదిగోండి distance, this is the perpendicular distance, force into perpendicular distance. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, దిస్ డిస్టెన్స్ BC, దట్ ఈస్ ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ 2L cos 90 minus theta. వచ్చాయి కదండి. సో నౌ విల్ అప్లై ద టార్క్ హియర్. సో ఫస్ట్ వన్, టార్క్ డ్యూ టు వెయిట్ clockwise. So W into this distance ఎంత, L cos 90 minus theta clockwise. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సైన్ కన్వెన్షన్ కాకుండా నెట్ టార్క్ 0 చేద్దాం. టో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే టార్క్ క్లాక్ వైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ విల్ యూజ్. సో టార్క్ క్లాక్ వైజ్ ఒకటే ఉంది, రెండేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్ డ్యూ టు దిస్ వన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఎవరెవరి మధ్యన N2 ఇంటూ పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్ 2L cos theta ప్లస్ చూడండి N2 ఇంటూ పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్, ఇది ఒకటే. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ N2 ఇంటూ F2 ఇంటూ దిస్ పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్, ఏంటి ఇది. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వన్, 2L cos F2 ఇంటూ 2L cos 90 minus theta. క్లియర్. చూడండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, దిస్ ఇంటూ దిస్ పెర్పెండ్ డిస్టెన్స్, దిస్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది, F ఇంటూ దిస్ డిస్టెన్స్, ఓకేనా, N2 ఇంటూ దిస్ డిస్టెన్స్. ఇంకేమైనా అయిపోయింది కదా. W సాల్వేషన్ mg ఇంటూ L cos 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ sin theta is equal to N2 ఇంటూ 2L cos theta ప్లస్ F2 ఇంటూ 2L cos 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ sin theta, ఓకేనా, F2 ఇంటూ 2L cos 90 minus theta. అయిపోయింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఈక్వేషన్. సో వెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్, if you want N2 you can put it in equation in this one. If you want N1, both equations 1, 2, 3 ఈక్వేషన్స్ మొత్తం యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఎవర్ ఫోర్స్. N2 కావాలంటే N2 కట్టొచ్చు, N1 కావాలంటే N1 కట్టొచ్చు, F1 కట్టొచ్చు, F2 కట్టొచ్చు, బికాస్
Already n2 వస్తే f1 వస్తుంది because n2 is equal to f1. If you get n1, you can also get f2 because n1 plus f2 is equal to w2. So this is the main concept regarding ladder problems when the wall is friction. Frictionless already before video lo మనం discuss చేసాం, ఓకేనా? So like this you can solve number of numerical problems from NEET examination during the ladder problems if friction is given, okay na? Right.